Watch now, folks. И теперь смотрите. Don't go too far down or the bread will just flatten out. Пожалуйста, следите за тем, чтобы надрезы у вас были не слишком длинные, не слишком глубокие, иначе у вас хлеб просто развалится. One very important point about these breads that have a lot of rye flour in them, they have a special requirement for the way you bake them. Очень важно помнить, что ржаные изделия требуют особого режима выпекания. You want to load them into an oven that's moist and hot, so good steam and good strong temperature. При посадке в печь температура должна быть довольно высокой и должен присутствовать большой уровень влажности. However, if you keep it too hot for too long, they'll get too dark before the center is baked, so you'll want to have a gradually receding oven. Однако постепенно температуру необходимо будет снижать, потому что в противном случае у нас почернеет корочка.